Zvinhu zviya zvatanga manje muri yeZimbabwe akudyiwe rinopisa pari kupisa pari hot. Now, a Zimbabwean citizen has asked the Constitutional Court to strike down the country's newest constitutional amendment, arguing that Parliament and President Emmerson Mnangagwa broke the law in passing it. Vurande Mahlupeko, a member of the National Constitutional Assembly Party, filed the application on Monday against Parliament, the President, the Attorney General, and the Minister of Justice. He is asking the court to declare the Constitution of Zimbabwe Amendment Number 3 Act 2026 null and void. The act, signed into law by President Emmerson Mnangagwa on July 7, extends the terms of the President, Parliament, and local councils from 5 to 7 years, replaces direct presidential election with a vote by Parliament, and expands the Senate, among the others changes. It also cancels the 2028 elections. Matlupeko's application, drawn up by lawyer and university professor Dr. Love Momaduku, contains that Parliament amends several constitutional sections that were never published in the bill's original Gazette notice as required by law. It is also argues that extending term limits in a way that benefits the sitting president and lawmakers is expressed barred by constitution, and that changing how the president is elected directly strips citizens of their right to vote for the head of the state without saying so directly, which is also prohibited. The application further claims Mnangagwa should have stepped aside for an acting president to sign the bill, given that he personally benefits from the longer term and that Parliament failed to give public notice before sending the bill for his signature. Mahlupeko is asking the court to declare the entire act invalid rather than strike down individual clauses, arguing that a constitutional amendment must stand or fall as a whole. The case, filed under CCZ 277/26, has not yet been set down for hearing under court rules. The respondent have 21 days from being reserved to file opposition papers. The Constitutional Court is being asked to determine whether the amendment was enacted in accordance with Zimbabwe's constitution. There are 4 other court cases challenging Constitution of Zimbabwe Amendment Number 3 Act 2026 before the same court. Ndo mamirira akaita chinhu chacho iko zvine zvimuri yeZimbabwe. Ndonzwa kuvaviwa tabema mhiripiri manje akudyiwe rinopisa. Iko zvine zvindiri kutaurira kuti ukaona munhu akuuya akadya nduru like this, achitaura kuti aiwa zvese zvekutaurwa izvi innocence, ziyambi, are you ready kudzokera kumusha nebhazi? Uchadzokera here ziyambi? Attorney General, uri seiko Virginia Mabhiza? Unozviziva here kuti unogona kutodzokera kana kuti ukatoenda kumusha kunorera vazukuru? Pakashata kapo. Parliament of Zimbabwe ana mudenda akatofitwa nekuti unotoona akutonoputa mute zvake. Mudenda chimbogaya kuti mudenda asina mari aringa akaita sei? Ndogara chibvunza kuti ukasangana mudenda asina mari muchikwira kombi achinetserawo zigi sezvamunoita iko Zimbabwe, how do you feel? It feels good by the way. So ndo zvinhu zviri kurwirwa panapa izvi kuti aiwa vakomana, chinhu ichi chinogona kutsokotedzerwa chikatofamba nemafambiro iwayo. Nzira idzodzi dzinogona kutoenda dzikato zvese zvamuri kucelebrata aisisiri CAB3 ya CAB3, saka kana zvairi CAB3 iko zvinezvi achichadi kuti murambe muchingoisa CAB muchiti CAB because zvakapasiswa kudhara.
na baba kana mazogara pachapisa, pachabvira, pachamhanywa, pachaitwa zvese. I'm telling you kuti iko zvinezvika. Iwe gaya chinhu chikangorevheswa so ichimbofunga kuti tungwarara achatanga kufila sei, because chinhu chiri kuitika panapa ndichikudai so 2028 angasiri gore richapredictika zvakanaka, because umwe president akangopinda cheteka achapinda achisa cabinet yake, ndo chinhu chekutotanga chinotanga kutoitika. So even kana vakomana imi manga muri kurana madeals manga muchitemba kuti atinozodai so todai, because vakomana vanenge vakaweka kuti pa 5 to 7 years tinenge tatopfuma, ende kana mudhara kana wada usiya umwe munhu kasiya munhu wekuti iphotocopy anenge achikwanisa kunge achitora maorders kwauri. Imagine posara munhu manje zvaifanira kunge zvichiitika, posara munhu anenge chiwenga kana kuti posara munhu anenge chamisa wekutotaura kuti new cabinet pasi nezvigananda kuhondotai zviti zvigananda zveubvanzu kudya kwemhumi kwete. Baba panenge paipa, panomhanywa, kumhanywa maburnouts, kubvira, unzwa kuti mabviravira chaiyo. Ndofunga uchinzwa kana result chitanga kudedzerwa so, because chinotokuitika njengoti kunzwa kuti mudharasi yabasa. Unotonzwa munhu anta kubuda chutsi mugodzi kudai so, kuti zvese muri kuona vari kuglowa. Do you know kuti ziyambi haglow hapana glowing inoitika vaona, ende unotoshamisika kuti panopera kana 3 years dzakawanda mudenda uyo anenge asviba kuita black, because zvinenge zvachinja zvekunzi akatsvukira zvinenge zvatosara. Tagweya tichatotauri zvedu kuti anenge akaita sei ipapapo, because panenge paakupisa. I don't know kuti inopera sei nyaya iyoyi, because it's something chekuti panenge papindwa a Zimbabwean citizen, a concerned citizen, auya ne-argument right. And the one thing that I love about maZimbabweans, havasi kungoenda kunochallenge chinhu ichi vasina chavari kuziva. Munhu ari kutanga anyatsogara pasi, onyora chinhu chacho pasi, ochidrafta, obva ati ngatichipinda toda kuti tionesana zviri kumapera sei kumberi uko, chonyatsogarwa pasi, chonyorwa babangu we zvakadai so, alright apa chakazodai so, apa pakadai vakakanganisa pakadai, because unozati pane vamwe vakamboenda kumakotsi uko vakatotanga kutonochiita chinhu ichocho kumakotsi, kutanga kutombodzifambira, ndobva wazodzoka zvikanzi ayo imimi zvamaita zvinoita kumakotsi zvokumanaka hamuna kubhayiza, you did very well, but zvamuri kufanira kunge muchiita sevanhu vasina kubhayiza panapa, muri kufanira kunge muri kufanirwa kunge mumirira muchallenge chinhu chaapo, because kune there was a guy umwe akatanga kuchallenge chinhu changotaurwa as a rumor zvikanzi uri kuchallenge makuwa, mirira kachiitike, uri kutaura zvinhu zvisipo. Umwe bvazoya challenge zvikanzi kuchallenge chinhu chisina kuamendwa, mirira kazvitange zvaitika. Madhuku chacha anga aenda nevanhu anga akamirira war veterans aya, and guess what, the judgment was struck off. Ikanzi ngaitombodzokera ku high court apo nokuenda ku supreme court. Are you telling me kuti vanhu vakaita sana Professor Lavo Madhuku havachaziva mutemo veve, or there is something fishy about the whole issue? Are you telling me kuti Madhuku haachaziva zvaari kuita? Anoziva, but akaiswa paside, akagariswa pasi neboots, akatooneswa kunzi iwe chimbodzikama, pana zvori kutaura zvokuti zvako zvemadhuku kuita sei kwacho, mira dzikama, sit down. So adzikamiswa sit down, waida kuti aite sei? Oti haiwa sinzi mazvo zvamandidzikamisa ndazvinzwa saka ndicha, hapana, panga pasina zvekuita. Akangoti asi kunze kwekungoti abo ndigedza ndichanoteerera ndichazoita, because at the end of the day futi lawyer wake muno kuti haukwanisi kunge uchimutrasa, but akatoita the right thing pakutoziva kuti ari kuda kutoenda kuconcord ikoko, kuti aende achinomiririra nyaya yacho ikoko concord ikoko, because anozviziva ndokwacho kunodiwa nyaya idzodzo. Because dai akatotangira akatoenda kuhigh court aingodzokerai kuconcord, manje concord veve vaiti aiwa dzokerai kuhigh court, but hazvina basa, because munhu wekuti anenge achitoziva kuti chinhu ichi chinonopera sei maperero acho. Saka izvezvo handisi kuti zvangu igore remaguta kuna Professor Lavo Madhuku, because munhu wekuti agara anenge angori make munyaya idzi achingodzifambira achingoenda nevanhu vake achingonodai vachingoita vanenge vachingoita, but client after client baba kumacourts kuri busy. One day chinhu chiri kuzungunudzwa every day, because umwe munhu ari kuti akasvika obva angonodai so, obva angonoti mazino bogom, umwe odzoka obva anodai so nekusaidhi, obva anoti nzeve gwa, umwe obva adzoka nekuseri kumwe anonoruma chigunwe,
umwana unodai so banosvika chinoruma guvhu baba kudyiwe rinopisa chinhu chakabatwa left right center aiwa zvekuti chakapasa tikuzviziva because ndinoona kuti munhu anoti iwe zvakapasa bano kupedza kutaura zvinhu zvekuti chakapasa tikupoikana iwewe wakapasa chikoro 1 but unombodzokera uchinonyorera 1 haudzokerera uchinonyorera but ukudzi chikoro wakapasa sei uchinonyorera vamwe makapasa wakapasa form 4 but sei wakatosiya O level certificate hauchishandise wakatonoti aya zvazvina dhiri pakutoda re A level pana wapedza re A level wakachikanda paside po wototi hazvida dhiri pakutoda re kuuniversity chero pakutoda degree pano ndozviona saka zvinhu zvacho ndo mafambiro azvinenge zvichingoita panongodawo kuti kana pachinge pambopinda ichi ponodai so ichi poita vanoita se vanochallenge vachiuya vachitaura kuti this is good, this is chichi, and then ndikufara ne-reaction iri kupuwa nevanhu because ndiri kuona kuti vamwe vari kuti I believe to mix one's professional achievement and academic expertise with his emotional political ambition is bad lawfare and bad politics. For example, once you turn your journalistic acrobatics into political ambition, one of those are two areas will break. All right, izvozvo zvacho zviri kutaurwa inyambo. Rega tiende pana vamwe vanenge vari kuziva zvavari kuita. Sometimes it's big test for independence of judiciary, like how Maduku puts it, extending the term limits in a way that benefits the sitting president and lawmakers is expressly barred by constitution. 1 year to go through referendum. Ziambi must be ulinessing. Ziambi kumusha bazi. Ziambi ari kubvunda. Iwe, ligandotore something. Every day pamunomuka wana Zimbabwe mchitoti achakati atisikuda izvo eso tarisawo nevapana vakawanda vari kubva anachita guricha vari kusheka vaitosara tototi mapapi kudai so atakumerera kubuda munyawiri unomboziva kuti vanobuda munyawiri vari pavanounzwa muchitanga kujamuka paipi kuti handichada kuonererwa iwe handichada iwe unataka kusheka rimomo unotozonzwa vamwe vacho vanotozoiswa zvimachubhu zviya zvebhodzi weti anenge aneta nekuzviitira weti saka anenge akatoiswa chichubhu chinenge chichingozara chega chichifuta chiri mubhurugwa make imomo chichingofuta kudai so because of the situation baba panenge pachibvundika. That's my funnies man. Now umwe ari kuti ED could have just done a simple thing of going for referendum, simple, by inviting objections of this nature. This will stress him, worry him, discredit him, etc. Darkness has never overcome light and it will not. Yeah, you are right my brother and I agree with zvokutaura izvozvo, but which ED are you talking about yo? Ukutaura ED upi? Ukutaura nezvake. Do you know ED very well? Unomziya une namba dzake wakambonyatsosangana naye kana face to face ukataura zvokutaura izvo wakambomubvunza kana 2 questions wakambonzwa mhinduro dzake dzaanopindura kana wakaita zvinhu izvozvo uchazoona kuti advice yako uri kutaura ikai kuti kutosvika nayo uchienda kunonzi kune state house kwai achingobuda mutaundi unodai so muborodho kungoda kuda zati advice yako ndoko inogumira mutauni haicross kuenda kuseri kwasamora my brother haiende kana kuti chimbotirai kuenda kana pamutapa offices pacho right paya chete usambomirire kuenda kumberi kweso uchaona kuti inotorera nguva kuti isvike ikoko. Mafanizi ese waya ekuti ED wanofanira kunge achidai so he is not a guy wekuti anozwa zvinhu nemachiteerera zvokumhanya ndoshamisika mwana kuti is a listening president chinja depending nekuti listening kuzvinhu zvakaita sezvipi because tarisa achibvunzwa maquestions ndo proof yekutotanga iyo kuti ko saka pamunozodai so but I'm not a guy who can be intimidated saka pamuri kuti listening muri kutidza kuti kudii zvasina tombobvunzwa kuti vanhu vari kuzokudai so vari kuita sebhozi hapana kabonga chikidzira iwo zvakongoriwo munyika make wonzi wamuchikidzira kana wamudza anything hapana kazoniti anongokusunga utongoti iwe handiti uda muchikidzira kuti threat unongonzi security unonzwa zvirungu zvimwe zvakawanda zvokuti kana wega utozoti ndikudzidza uko kwazondiparira zvandandada kutanga anyway umwe ari kuti the arguments are sound at law
and independence. Legal minds will tell you that CAB3 is null and void. No brainer, but then again, everyone knows the judiciary is unfortunately captured and the verdict is predetermined, said. Alright, ndozi muzikutaurwa nemunhu, but aiwaka plan iripo. Ndataura one panapo. Zviri simple guys, regedza titipedze. But ndataura zvinhu zviri simple izvi. Zino rinoya rochukuchudzwa panapo. Umobva auya achidhonza nzeve nekunoku. Umwe anonoruma chigunwe. Umwe oruma guvhu. Manigriness ari kuitika kaya. So one day panozongoita loop bozi chinhu chinenge chaneta uramba chichingoshekwa every day. Saka chinosvika pakuti nzeve irkurwadza, zino riri kuzungunuka, ziso rakazvimba, chigunwe chakarumwa, guvhu riri kubuda ropa rakarumwa, zvakazodai so umwe akabatirira kumusana, zvimwe chinozongosvika one day pachinozongodonha. I hope mandinzwisisa muri yeZimbabwe. Tatotaurirana, tatoonesana nyaya iri panapa yacho iri kunetsa, nyaya yacho iri kupisa. Handidi zvekuti tirambe tizodzoka panapa takuti iwe shamwari nyaya yakazoita sei, yakazodii. Ndatogara ndakuudzai panapa mamiriro akaita chinhu chacho chese. Zvinozoitika zvinozobuda kumberi zviuya zviri mberi, but yes, anything can happen at any given time. Saka nyaya ndangoya nayo panapa ndanga ndichingoti a Zimbabwean citizen has asked the Constitutional Court to strike down the country's newest constitutional amendment, arguing that President Emerson Mnangagwa broke the law in passing it. Vuramende Matlupeko, a member of the National Constitutional Assembly Party, filed the application on Monday against Parliament, the President, the Attorney General, and the Minister of Justice. He is asking the court to declare the Constitution of Zimbabwe Amendment Act number 3 2026 null and void. The act, signed into law by President Emerson Mnangagwa on July 7, extends the terms of the President, Parliament, and local councils from 5 to 7 years, replaces direct presidential elections with a vote by Parliament, and expands the Senate, among other changes. It also cancels the 2028 elections. Saka ndochinja challenge kwacho chichi. But before I disappear, nisandarwa pasi regedza ndivana ngoshandisa mukana kuzivisana nemi maZimbabwe muri yeZimbabwe yese vari munyika South Africa ne vari kudawo kuregisterwa ma companies nekuvhurirwa ma FNB business accounts vasina ma work permits kana ma study permits. Mukana ndiwoyo. Bata company nonzi education research inotungamirwa nana mukoma Owen ndidzo shasha idzo dzidzi. Ndikuziva kuti dzivazhinji muri pa run muri pa kumhanya kuti but ndine zviro zvangu zvandakashanda. This is the right time. Make sure kuti usabude nyika ino usina FNB business account. Wakomana zvinhu zvingarowa here. Ita FNB business account. Wanzwa here. You will thank me later. Woita company registration yako. You run iwe siya wangonyoresa kana wangori security guard ngoti chakadai security what but vazhinji vari kungonyora kuti varizongonyoresa kuti chakadari investments whatever. Uri kunzwisisa. So that masini ako aya unotanga kumatengesa. Chiro watoenda uyu auzoshaya one munhu ari willing kuti akwanisa ngachikuassista kuti chama pawanika customer yakadai so what right, it's okay, sai mari yangu mu account and then mari yako unokwanisa kuiaccess uri kwauri. Saka tiri kuti semunhu wagara ne passport gara register FNB business account, gara register company ovhurwa FNB business account namukoma Owen pane number dzavo dzedza education research ishashets. Kuna vamwe futi vari kuti rimwe dhiri randogona kusira ndaita nderipi. Kuna vanhu vari kuda kutanga zvinhu zvakaita sana Bolt, InDriver, Take a Lot, Taxify, zvakasiyana zviri kungoitika zviri kunetsa zviri kupisa patronus izvezvo zvamanje muno mujoza. So guys, please do not hesitate to conduct education research. Vakwanise kulinkisa kuKia because they are in partnership with Kia Pretoria. Unokwanisa kutenga mota nyama ka Kia Picanto to mafuel saver wotoisa pa Bolt, InDriver or Taxify or Take a Lot, whatever zvingangoda kungoita. Nditi zvikatosara zviri pa road vapana vakatosara vachitomhanya and then the next thing unongodzora komana mari yangu munokesha pa week. Saka pa week obva wavasira account number, mota dzako dzichimhanya pa road mari dzichitoiswa mu account. So gara wabataka utotaura ne education research uyu panoda mota dzimwe dzine guarantee. Musazongotenga zvimota zvine basa zvimota kuti kafa unokwanisa kudzosera garage kuti utenga mota chekuti chigoka mu garage kuti ukadolereswe ukangonotsvaka mari obva yadzoka yafa. Demotenga ma brand new
or pre-owned. Kuna vamwe vanoqualify kuti vakwanisa ungachitenga mbichana so ndine mari dzangu dzekuzobhadhara mbichana kuzodidididi and as long as muchiqualify and akaunovaudza kuti ndine zvakati do I qualify kuti ndikwanisa kunge ndichiwanawo mota nekuti nemainstallments. Zvino izvi zviripo izvi zvatisi kutaura zvinhu zviri kure. Education research number dzavo ndidzodzo dziri kungobatikira pachivhidhivhidhi hadzina kunge dzachinja zvadzo.